డబ్బులు ఏం లేవని అన్నీ అయిపోయినాయి. Subscribe to my channel Kishore the Rider, Hyderabad Rider. హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో నేను మీ కిషోర్ ద రైడర్. ప్రజెంట్ రైడ్కి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నా. రైడ్ కాదు, డ్రైవ్ ఆన్ బైక్. అసలు ఏంది కన్ఫ్యూజన్ అంటురా. యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి బ్లాంకెట్ డొనేషన్ డ్రైవ్ విత్ క్లైంబ్ ఆన్ అడ్వెంచర్స్. సో చూస్తారు కదా, సో క్లైంబ్ ఆన్ అడ్వెంచర్స్ అండ్ మన టారస్ రైడర్స్ కూడా వస్తున్నారు, జాయిన్ అవుతున్నారు. సో రోడ్డు పైన మనకి నైట్ టైంలో ఎవరెవరైతే రోడ్డు పక్కన పడుకొని ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ బ్లాంకెట్స్ అనేది డొనేట్ చేయడానికి మేమైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 250 బ్లాంకెట్స్ అయితే మనకు వచ్చినాయి. అండ్ థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ ఫర్ ద సపోర్ట్. అంటే చాలామంది ఏంది అంటే ఒక క్లాజ్ చేస్తున్నప్పుడు ముందుకు వచ్చేసి చాలామంది ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిరు. చాలామంది ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేస్తా అని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది వస్తున్నారు. కొంతమంది ఈవెన్ పిలియన్స్ లాగా వచ్చేసి కూడా రెడీగా ఉన్నారు, వెహికల్ లేకున్నా కానీ. సో మన బండి అయితే రెడీగా ఉంది. సో స్టార్టింగ్ నౌ. I'll keep you posted on next updates. When you want to get off that dark. హే గైస్, ఫైనల్గా రీచ్ అయిపోయినాం. అండ్ లొకేషన్ వచ్చేసి మోడల్ హౌస్. సో వచ్చేటప్పుడు మాత్రం గట్టి ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే ఉండే. ఇక అట్లా తీసుకొని వచ్చేసిన. నాకన్నా ముందు బ్లాంకెట్స్ వచ్చేసినాయి. ఇంకా మన పార్టిసిపెంట్స్ వస్తున్నారు ఆన్ ద వే. అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ మనం వెహికల్ పెట్టాలి ఏంది అనేది, ఇంకా సామాన్ ఇవి కూడా పెట్టాలి కదా బ్లాంకెట్స్. సో ఏడ పెట్టాలి అని చెప్పేసి చూస్తే మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే సరే ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి, మాకేం అబ్జెక్షన్ లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు. ఇప్పుడు మన బ్లాంకెట్స్ అయితే ఏమేమి వచ్చినాయని చూద్దాం. సో టోటల్ మనకి 250 బ్లాంకెట్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. అండ్ ఇవి హార్డ్ క్వాలిటీ, సాఫ్ట్ క్వాలిటీ కాకుండా కొంచెం హార్డ్ ఏంది అంటే మనకి లైఫ్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి, ఈజీగా చిన్నగవు అండ్ మల్టీపర్పస్ దీనికి వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇవి ఆర్డర్ పెట్టినాం. సో ఇవి బ్లాంకెట్స్. దీని క్వాలిటీ చూద్దాం మనం. ఇవి ఎక్దమ్ సాలిడ్ క్వాలిటీ ఉన్నాయి, క్వాలిటీ వైజ్ కూడా. అండ్ వీళ్ళు మనకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇది వచ్చేసి బైక్ లైనప్ ఇవ్వాలా. మనకి అన్ని బైకులు ఉన్నాయి. ఇక మన రమేష్ యాదవ్ అన్న బండి పానియర్స్, జెర్రీ క్యాన్స్ అన్నీ పట్టుకొచ్చిండు. ఇక మన డ్రాన్జర్ ఈడు ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి అనూప్ బండి, ఇది మన వంశీ బండి, ఇది ఎస్పీ సింగ్ బై మన వంశీది. అండ్ హరిత ఇది ఇంకా మనోంది ఒక ఉంది, ఆమెది. సో ఇవి ఇంకా బైక్స్ వస్తున్నాయి. అందరూ అదే ఆకలి మీద ఉన్నారు. నేను కూడా తినలే, ఇంకా తిన్న తర్వాత చూడాలి. ఇక అబోల్ హాయ్, వెరీ నోన్ ఫేస్ బట్ బికేమ్ ఓల్డ్. Done. So open the door please. So as of now we have stuffed like 70 blankets and this route is going towards, can you please tell your route? Going towards Lal Bangla, SR Nagar, Balkampet, and we'll be going, our last destination would be Chandanagar. So this is the team. So all the best team. Thank you. Let's and thanks for joining us. Sure, so keep us posted on your updates and if there is anything just let us know. So present ఒక బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. బాయ్ బాయ్. సో నెక్స్ట్ టీమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ సే యువర్ రూట్. మాదాపూర్, కొత్తగూడ, గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్. ఆల్ ద బెస్ట్.
సో ఇది వచ్చేసి మణికొండ, షేక్పేట్, తోలిచౌకి. ఫ్యూల్ వేసుకొని వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు? ఫ్యూయల్ లేదు ఇలా. ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ ఈ రూట్ వచ్చేసి ఉప్పల్ నుంచి మనకి వనస్థలిపురం, ఎల్బీ నగర్, మలక్పేట్, దిల్సుఖ్ నగర్, చైతన్యపురి ఇవన్నీ కవర్ చేస్తారు. సో టీం వచ్చేసి వీళ్ళు డెన్నిస్, ఈశ్వర్, రాజు, రమేష్ అన్న. సో అదే బ్రీఫింగ్ నడుస్తుంది. అండ్ అనదర్ టీమ్. సో హలో గైస్. దిల్సుఖ్ నగర్, ఎల్బీ నగర్, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్, ఇంకా నాగోల్, ఉప్పల్. సో చెప్పినా కదా, నో హరీ, మిగిలిన మళ్ళీ పట్టుకొచ్చేసేది. అండ్ ఒకవేళ తక్కువ పడితే ఫోన్ చేయండి. అండ్ వన్స్ యూ రీచ్ డ్రాప్ ఏ మెసేజ్. తక్కువ పడితే నాకు ఫోన్ చేయండి. సో ఈ కారు బాయ్, చల్ బాయ్ బాయ్. तो हमारा नेक्स्ट टीम अभी है किशोर एंड हमारे भाई एंड रोली. सो इनका रूट मैप क्या है ये लोग आपको बताएंगे, प्लीज. So now our route is not specific. We are touching all the boundaries of Hyderabad. So that's our main motive. Everyone is covering within city. So we are planning to touch outside Hyderabad like Aramgarh, Chandrayana, whatever areas we are trying, we'll reach out that places. So what is your motto to drive this in the night of this? So thing is, you won't be finding the exact needy people during the day hours or any other time, even in the evening hours. And this is the time now. The time is like 11:30. So now you can see the people really sleeping on the roads, and then we can identify the real needy people. And ultimately, our goal is to reach the thing to the real needy, not to the people who are drunk on sleeping on the roads. Fantastic. So that's the main intention. So what is your motto to join this ride? Just to help the needy. Fantastic. Right. What about you? The roads that I'm touching or helping out? Everything. Oh, basically So you can compare, you can say about everything. Yeah, I've known Kishore for as long as I've been in Hyderabad, and the things that he does is outstanding. The kind of help he extends to people, and in an anonymity kind of thing. So it is not always for the likes or for the shares. So he's an Iron Man with a golden heart. That's all I can say. Motivation again. My motivation. Jitesh bhai. And our So with him I started getting into this. So guys, it's a really you guys are going to. Ye pakad le acha. So guys, this is the ride. Okay. All the best. So final team, Jitesh and Ajay. So bye. Your message. Bhai, it's a small message to all of you. Simply and छोटा सा बात है यार, प्लीज़ ट्राई टू हेल्प समवन हु वाज रियली इन द नीड. हर हफ्ते पार्टी करना ज़रूरी नहीं है, कभी किसी की हेल्प भी कर लिया करो. Message anything? Yeah, hi out. Just give us some time and some money to people who really need. Serve the needy. All the best guys. Bye bye. संभल के जाना. Keep us posted on your updates. I'm dropping now. When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. Good job. Earth from a bird's eye view. The gravity pulls you straight down. First 10 blankets completed my trip la. So ఇడికెళ్ళి బాయి చేస్తున్నాం రోజు ఇడికెళ్ళి వచ్చి మేము ఇంకా కొట్టేస్తాం. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Clear sky.
दुआ में याद रखो बस। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers to see this too. When you want to get off the darkest ground. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. और एक ही दे दे। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Don't forget to subscribe to my channel, Kishore the Rider.